Good morning, everybody, and welcome back to the news at 6 a.m. I'm Heartening. So happy to see you again, guys. I wish you a nice day. Today, I'm gonna read to you the news on the Saigon Times about food. Heartening hotpots on a cold, rainy day by Mình. Are you hungry when looking at this photo? On rainy days, nothing is more heartening than a pig small intestine hotpot, a specialty of Đồng Nai province. Diners love it for its unique taste, a combination of the broth and the pig small intestine, making it perfect for dinner. The broth is made by boiling pig's bone for 3 hours, which have thickened the soup and give it a distinctive sweetness taste. Aside from the pig's small intestine, the hotpot includes meat and other pig offers, such as its heart and kidneys, which are cut into thin slices. The dish is not complete without vegetables. Diners enjoy the hotpot with fresh Napa capers, Vietnamese flavor, and Malabar spinach. Then there is a dipping sauce, a mixture of salt, fresh milk, vinegar, garlic, sugar, lemon juice, kumquat juice, and sriracha sauce, a tantalizing combination. The hotpot is also served with noodles and fresh vermicelli. The crunchiness of the pig's small intestine and other offer, the tastiness of the broth, and fresh flavor of vegetables make this a deliciously heartening culinary experience. Thank you very much for your listening. And now I would like to check some new words in the report. Bài đọc này nó liên quan đến một cái lẩu nổi tiếng ở Đồng Nai. Đó gọi là đặc sản của Đồng Nai, là liên quan đến ruột và các cái nội tạng của động vật là heo. Thì cái chữ intestine có nghĩa là ruột. Intestine là ruột. Và chữ là pig's offer, đây chính là ngũ tạng. Offer nội tạng của động vật, và đây đang là heo, thì nó sẽ có là heart là tim và kidney là thận, và ăn kèm cùng với lại rau, rất là nhiều loại rau, và nó phải có một cái nước sauce là nước sốt được làm từ các nguyên liệu, và hiển nhiên nó phải ăn kèm cùng với lại bún hoặc là mì, thì mình sẽ gọi là noodle và fresh vermicelli. Vermicelli này là có thể xem đó chính là miến, sợi miến. Vermicelli. Như vậy thì hôm nay là mình đã học được khá nhiều cái từ mới ở trong cái bài đọc này rồi. Hy vọng các bạn sẽ thấy thích thú với bài đọc này. Goodbye and see you tomorrow morning. See ya.